Yeah. So this sidadi kai change ha matam je khoina basic subjects ma'am change ko ade khoina current affairs change ko so basic subjects de khoina uji tammi ba ma'am se ko current affairs na ngasai ge khoina exam oriented oiba current oiba issues ko current affairs ju makal manga taruk muk lai ko so na ma'am uji tammi se khoina general oiba mi am da khang da ya da uji uji thokpa issues ko any issues oiba science and tech oiba ade gi ngasai ge khoina kano da economy oiba natraga ngasai ge khoina kano oiba ko hadi governance oiba social issues oiba ko so si ma'am ko अदो कोई MPSC की बैच से ऑनलाइन तो दिए तो यार ये अदोगा जनरल क्लास दी लाख तुझे कहीं ना हरी दुकम हरी कुछ कोई ना तो गिव्स ना का है वही पे खादा मैं आम दिगी हेल्प करनी ना ट्रैक पे खादा नुआया करनी का you can give your best performance okay so कोई ना कुछ क्लास तुम चथरी अदे दी कोई ना टेस्ट तुम चथरी का कोई ना बैच अमगी कोई ना लोगी बा फीस तुगी मतुंगी ना को हाई की बा फीस तुगी मतुंगी ना का so कोई ना कहीं हाई की कोई ना जनरल स्टडीज तोंगी कहीं ना फर्स्ट तोंगी ethics तोंगी essay तोंगी as well as lower kan na final module test tong ni ko and it is good also writing session e ha kani have na te question ma'am do but adu question ma'am do na akoina e matam da ngasai ge akoina asengba UPSC MPSC gi mains to matam da it will be really beneficial adu akoina toriba current affairs si general oiba akoina essay da kana ga da ba ade GS da kana ga da ba ade gi interview da kana ga da ba current affairs na tumi ko so duna ya gi di akoina lakna ba to guna phai ko adi class to ko so na anoba yawba singidi ko like chingnemba daidi yambar gunat adi moigi di amu essay aduga hawala ka du wat limne ko so duna probably pekha lor kanda hadi pekha da haido akanda mains ki gap se khoina 1.5 to 2 months phangni na khoina sum khalli ko adu gi mamang di pir adi mayam na mari yala kani ko so 1.5 2 months da khoina amuka ngasai essay adai ethics ki yaudaba portion adai di akhona GS ki akhona discuss tawgi ba khar like India after independence and world history wo adum tawbi ai ko adu atopa history ke ka di polity ke ka di khoi tawbi da ka oi de ko adu prelims la amni ko so na akhona logi ba fees aina logi ba fees na tra main logi ba fees ki akhona pi ni have di we are going to give it okay to the point adu this goes for CGP also okay ana CGP gizu kaino akoina tawni have poto comprehensive guidance program everything is included okay so test series oigera natraga ngasai akoina mains ki oigera prelims ki oigera basic subjects ma'am ta current affairs ma'am ta kani CCA tawani ko so admain tor kana akoina sir khara call lakpai amuka hapiro kaino ne you can enter by clicking the link enter by clicking the link okay yeah so na amain tong ni ko so na let's do it okay so result ni akoina pam is tam lo ra thokhiu do na te ko akoi adu koi pam de ko so result oriented oina to work institute ni course ni aduga result oriented oidadi aisu nuai te ko isai tom na ko so this is kana si glass ha another glass ni ha T box ki ne ko ya T box ni ko si glass specialty ji kana ha matam da glass layer ani oe ko mai outer layer ga inner layer ga ka ising panam sa ha pa ju ko nang si pai ba su po e ko aduga ising sa ba ne happy je khama I want the pok po khot po oi de ko and this is a new this is a good class you know so nang si tor si ko da notes am te logi ko just give me a minute note ki PS1 don do me okay yeah so horse no si je science and tech ki kana da science and technology ki kana oi ni ka science and technology ki class oi ni ka science and tech ki ka science and technology class ni ka khoina yam no yam na popular oi ba khoina artificial intelligence oi ni ka si da khoina to du si kaino ha matam si da khoina artificial intelligence si mayam khudi muna general oi na chara na di khangi ka general oi na chara na di khangi ka si na khoi gi general studies ki yarabra na tra UPSC ki yarabra hai ta du yade even though UPS na general studies haja taragasu koina mamuta na khangbam lei ko mayam na khangba si degi koina mamuta na khangbam lei ko so adu ana AI gi matang da huji article ke ka mayam yawe ko so ai jun nga na handagi si tak to na pai ne ko like New York Times da no article am yawe ko so moy adu article na haje khambra AI hogla iba AI hogdokriba potsi
ꯀꯩꯅꯣꯅꯤꯀꯣ ꯏꯒꯣꯅꯤꯀꯣ ꯉꯁꯥꯏ ꯄꯩꯁꯥ ꯄꯥꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯇꯧꯈꯤꯕꯅꯤꯀꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏ ꯋꯥꯔꯤꯁꯦ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯋꯥꯔꯤꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅꯀꯣ AIꯒꯤ ꯗꯤꯕꯦꯠ ꯂꯥꯛꯏꯁꯦ ꯊꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯍꯥ ꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯁꯤ ꯋꯥꯔꯤꯁꯦ ꯄꯥꯕꯗꯀꯣ ꯁꯣ ꯑꯩꯗꯤ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯌꯣꯔꯛ ꯇꯥꯏꯝꯁ ꯋꯥꯁꯤꯡꯇꯟ ꯄꯣꯁ ꯗꯥꯗꯤ ꯅꯦꯝꯕ ꯁꯕꯁꯀ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯇꯧꯏꯀꯣ so it is I am very ꯑꯇꯩꯒ ꯌꯦꯡꯅꯔꯨꯔꯒꯗꯤ ꯁꯨꯝ ꯂꯥꯏꯛ ꯈꯤꯇꯪ ꯂꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯥꯕ ꯉꯝꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯩꯕꯁꯦꯀꯣ ꯁꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯗꯨꯅ AIꯁꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯗꯤꯕꯦꯠ ꯑꯃ ꯇꯧꯏ ꯍꯥꯏ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯂꯤꯀꯣꯟ ꯚꯦꯂꯤ ꯀꯣ ꯀꯦꯂꯤꯐꯣꯔꯅꯤꯌꯥ ꯔꯣꯝꯁꯤꯗ ꯏꯅꯥꯛ ꯈꯨꯟꯕ ꯏꯟꯇꯔꯄ꯭ꯔꯦꯅꯔ ꯁ꯭ꯇꯥꯔꯠꯑꯞ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯇꯦꯛ ꯒꯨꯔꯨꯁ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯇꯦꯛꯀꯤ ꯂꯤꯖꯦꯟ ꯉꯥꯛ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯀꯣ ꯁꯣ ꯃꯣꯏꯅ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯔꯩ ꯌꯦꯠꯅꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯋꯦ ꯍꯥꯏ ꯏꯚꯟ everyone was like ꯂꯣꯏ ꯍꯩꯅꯔꯕꯅꯤꯅꯀꯣ ꯏꯒꯣꯁꯨ ꯂꯣꯏ ꯂꯩꯅꯔꯕꯅꯤꯅ ꯄꯩꯁꯥꯁꯨ ꯂꯣꯏ ꯄꯥꯏꯅꯔꯕꯅꯤꯅꯀꯣ ꯏꯂꯣꯟ ꯃꯛꯁꯀ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯃꯒ ꯕꯤꯂꯤꯅꯤꯌꯔ ꯑꯃꯒ ꯏꯂꯣꯟ ꯃꯛꯁꯨ ꯕꯤꯂꯤꯅꯤꯌꯔ ꯃꯣꯏ ꯗꯤꯁꯀꯁꯟ ꯇꯧꯕꯗꯨꯗ ꯏꯂꯣꯟ ꯃꯛꯁ ꯃꯣꯏ ꯐꯖꯅ ꯍꯥꯏꯅꯈꯤꯕ ꯖꯥꯠꯅꯦꯕꯀꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯏꯂꯣꯟ ꯃꯛꯁꯅ AIꯁꯤ ꯊ꯭ꯔꯦꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯧꯕ ꯑꯃꯁꯤꯅ AIꯁꯤ ꯅꯪꯁꯤ AIꯁꯤ ꯊ꯭ꯔꯦꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯧꯕ AIꯁꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯁ꯭ꯄꯤꯁꯤꯁꯁꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯂꯥꯏꯛ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯆꯧꯕ ꯏꯟꯇꯦꯂꯤꯖꯦꯟꯁ ꯑꯋꯥꯡꯕ ꯏꯟꯇꯦꯂꯤꯖꯦꯟꯁ ꯑꯃꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯦꯟꯚꯥꯏꯔꯟꯃꯦꯟ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕ ꯑꯦꯅꯤꯃꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯊ꯭ꯔꯦꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯏꯞꯇ AIꯁꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯏꯟꯇꯦꯂꯤꯖꯦꯟꯁꯇꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯤ ꯂꯥꯏꯅ ꯁꯔꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯏꯟꯇꯦꯂꯤꯖꯦꯟꯁꯇ ꯊ꯭ꯔꯦꯠ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯁꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯏ ꯅꯨꯄꯥꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯒꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤꯅꯦꯕꯀꯣ ꯌꯨ ꯑꯥꯔ ꯑꯦ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯁ ꯁꯤꯅꯦꯕ ꯅꯪꯒꯤ ꯅꯁꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯁꯇꯪ ꯈꯟꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯅꯪ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯁꯁꯦ ꯅꯪꯅ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯆꯤꯡꯅꯅ ꯈꯟꯕ ꯅꯉꯣꯟꯗ ꯍꯦꯜꯂꯒꯅ ꯆꯤꯡꯅꯅ ꯈꯟꯕ ꯀꯤꯕ ꯅꯉꯣꯟꯗꯩ ꯇꯥꯔꯒꯅ ꯅꯪꯅ ꯅꯝꯊꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯊꯤꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯌꯨ ꯈꯔ ꯄꯥꯏꯅꯔꯒ ꯀꯩꯅꯣꯗꯨꯗ ꯁ꯭ꯋꯤꯃꯤꯡ ꯄꯨꯜꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯠꯅꯈꯤꯕ ꯖꯥꯠꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ AIꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯃꯄꯥꯟ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯍꯧꯋꯦꯕꯀꯣ AIꯒꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯟꯇꯦꯟꯁ ꯗꯤꯕꯦꯠꯁꯦ ꯁꯣ ꯁꯤꯕꯨ give like 2-3 years back AIꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯗꯤꯕꯦꯠ ꯑꯣꯏꯗꯅ ꯈꯣꯠꯇꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯗꯤꯕꯦꯠ ꯑꯣꯏꯗꯅ ꯈꯣꯠꯇꯅ ꯀꯩꯁꯨ ꯇꯧꯈꯤꯗꯦꯕꯀꯣ ꯂꯥꯏꯛ 2016 ꯑꯩ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯄꯥꯔꯛꯏꯅꯤ 2017 ꯇꯥꯗꯤ ꯇꯥꯕ ꯂꯩꯌꯦꯗꯤ ꯍꯥꯏꯕꯀꯣ ꯕꯠ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯁꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯁꯦꯂꯦꯛ ꯐ꯭ꯌꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯔꯤꯁꯔꯁ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯄꯣꯄꯨꯂꯁꯇꯗꯤ AI ꯀꯥꯏ ꯁꯤꯃꯥ ꯀꯩꯀꯥꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯂꯩꯕ ꯄꯣꯠꯅꯦꯕ ꯕꯠ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ AIꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯀꯝ 2023 or even 2021 ꯀꯣ 2022-2023ꯗꯗꯤ AIꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯏꯟꯇꯦꯟꯁ ꯗꯤꯕꯦꯠ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯦꯕ which affects all of us okay ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯥꯔꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯥꯔꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯣꯅ AIꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯃ ꯈꯪꯉꯤꯀꯣ AIꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯈꯪꯉꯤꯀꯣ ꯂꯥꯏꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯔꯣꯕꯣꯠ ꯎꯔꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯥꯔꯇꯤꯐꯤஷꯤꯌꯦꯜ ꯏꯟꯇꯦꯂꯤꯖꯦꯟꯁ ꯁꯤꯃꯥꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯂꯥꯏꯛ ꯑꯣꯕ꯭ꯂꯤꯚꯤꯌꯟ ꯀꯥꯏꯅ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯚꯦꯟꯖꯔꯁꯀꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯔꯣꯕꯣꯠꯀ ꯐꯨꯅꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯕꯗ AI ꯉꯥꯛꯇꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯏꯚꯟ ꯋꯥꯜ ꯏ ꯀꯩꯀꯥꯕꯨ AI ꯉꯥꯛꯇꯅꯤꯀꯣ ꯁꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ AIꯒꯤ ꯁꯤꯃꯥ ꯀꯩꯀꯥꯗ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅꯪꯅ ꯑꯩꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ AIꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ AIꯒꯤ ꯀꯟꯁꯦꯞꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯕꯕ꯭ꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯟꯁꯦꯞ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯋꯥꯈꯜ ꯁꯤ ꯎꯔꯨꯕꯗꯩ ꯋꯥꯈꯜ ꯈꯟꯖꯤꯟꯈꯤꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯁꯤ ꯁꯤꯃꯥꯁꯤꯗ ꯄꯣꯔꯇ꯭ꯔꯦꯠ ꯇꯧꯕꯗꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯕꯦꯁ ꯇꯧꯋꯦꯕꯀꯣ ꯁꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯈꯪꯕ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯦꯕ ꯁꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯅꯣꯂꯦꯖꯇꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯟꯇꯔꯚ꯭ꯌꯨꯗ ꯍꯥꯏꯕ ꯉꯝꯃꯗ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯑꯦꯅꯥꯂꯥꯏꯁꯤꯁ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯗ꯭ꯔꯥ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯑꯦꯅꯥꯂꯥꯏꯁꯤꯁ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯗ꯭ꯔꯥ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯤꯁꯀꯁ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯗ꯭ꯔꯥ ꯀ꯭ꯔꯤꯇꯤꯀꯦꯜꯂꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯃꯤꯟ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯗ꯭ꯔꯥ ꯀ꯭ꯔꯤꯇꯤꯀꯦꯜꯂꯤ ꯏꯚꯥꯂꯨꯑꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯤꯇꯪ ꯋꯥꯠꯀꯅꯦꯕꯀꯣ ꯁꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯈꯪꯅꯤ ꯀꯩꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯗꯤꯞ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯪꯉꯣꯏ ꯇꯦꯛꯅꯤꯀꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕꯗꯤ ꯆꯪꯉꯣꯏ ꯕꯤꯀꯣꯁ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯒꯤ ꯄꯔꯄꯁꯁꯤꯒ ꯃꯩ ꯂꯩꯅꯗꯦꯕꯀꯣ ꯁꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯕꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯉꯤꯕ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯃꯨꯠ ꯇꯥꯅ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯆꯪ ꯌꯥꯎꯅ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯑꯃꯅ ꯈꯪꯒꯗꯕ ꯇꯦꯛꯅꯤꯀꯦꯂꯤꯇꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯗꯣꯏꯁꯦꯀꯣ ꯁꯤꯁꯦ ꯁꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤ AIꯒꯤ ꯏꯟꯇ꯭ꯔꯣꯗꯛꯁꯟꯅꯤꯀꯣ ꯁꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯪꯅ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯉꯤꯕ AIꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯑꯣꯏꯃꯜꯂꯤ ꯁꯤꯃꯥꯗꯒꯤ ꯕꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯥꯈꯟꯗ ꯁꯥꯒꯠꯄ ꯑꯗꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯥꯈꯟꯗ ꯀꯤꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯧꯋꯤꯀꯣ ꯁꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯅ ꯗꯥꯅ ꯁꯤꯝꯄꯜ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯪꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯤꯔꯤꯕ AI ꯁꯤꯃꯥꯗ ꯌꯦꯡꯉꯤꯕ AIꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯤꯑꯕꯀꯣ ꯁꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯦꯛꯅꯤꯀꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯋꯥꯠ ꯏꯁ ꯋꯥꯠ ꯑꯦꯟ ꯔꯤꯌꯦꯂꯤꯇꯤꯗ ꯆꯪꯉꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ AIꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯖꯦꯁꯁꯦ 3 ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯋꯤ ꯑꯥꯔ ꯖꯁ ꯑꯦꯠ ꯗ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯁ꯭ꯇꯦꯖ ꯑꯣꯀꯦ ꯊꯥꯔꯠ ꯁ꯭ꯇꯦꯖ ꯐꯣꯔth ꯁ꯭ꯇꯦꯖ ꯌꯧꯗ꯭ꯔꯤꯑꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯃꯥꯗ ꯎꯔꯤꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ AIꯅ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯇꯔꯃꯤꯅꯦꯇꯔꯗꯒ ꯎꯕ AIꯅꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯤ ꯍꯥꯠꯄ ꯉꯝꯕ ꯗꯤꯁꯤꯖꯟ ꯂꯧꯕ ꯉꯝꯕ AIꯒ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟꯒ ꯐꯨꯅꯕ ꯃꯦꯇ꯭ꯔꯤꯛꯁꯇꯒ ꯎꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯣꯔꯠ ꯁ꯭ꯇꯦꯖꯁꯤꯗ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕꯀꯣ ꯁꯣ ꯅꯣ ꯋꯤ ꯑꯥꯔ ꯖꯁ ꯑꯦꯠ ꯗ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯁ꯭ꯇꯦꯖ ꯋꯦꯌꯔ ꯗ AI ꯏꯁ ꯂꯥꯏꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯀꯟꯁꯤꯌꯁꯅꯦꯁ ꯑꯦꯋꯦꯔꯅꯦꯁ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤꯕ ꯀꯣ ꯁꯤꯗ ꯁꯦꯟꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕꯀꯣ ꯁꯣ ꯁꯤꯐꯧꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯐꯧꯁꯨ ꯏꯚꯟ ꯊꯥꯔꯠ ꯁ꯭ꯇꯦꯖꯐꯧ ꯁꯦꯟꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯗꯦꯀꯣ ꯕꯠ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯋꯥꯈꯜ ꯈꯟꯕꯗꯤ ꯍꯧꯔꯛꯑꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯤꯅ ꯀꯩ ꯈꯜꯂꯤꯅꯣ ꯈꯣꯠꯂꯤꯅꯣ ꯏꯟꯇꯦꯟꯁꯟ ꯀꯩꯅꯣ ꯏꯃꯣꯁꯟ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯈꯪꯕ ꯍꯧꯔꯛꯑꯦ ꯊꯥꯔꯠ ꯁ꯭ꯇꯦꯖꯇꯅꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯕꯠ ꯏꯚꯟ ꯃꯁꯥꯐꯧ ꯁꯤꯗ ꯁꯦꯟꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯗꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯖꯁꯦ ꯌꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕꯕ꯭ꯂꯤ ꯋꯤ ꯑꯥꯔ ꯒꯣꯏꯡ ꯇꯨ ꯇꯦꯛ some more decades if not ꯀꯩꯅꯣꯗ centuries okay some more decades if not centuries yearsꯇꯗꯤ I don't think it is quite possible okay ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯁꯤꯗꯤꯀꯣ ꯁꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯈꯪꯉꯤꯕ AIꯒꯤ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯅꯣꯁꯟ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ AIꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯋꯥꯈꯟꯗꯒꯤ ꯁꯥꯒꯠꯄ
ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯃꯥꯗ ꯌꯦꯡꯕ ꯑꯗꯩ ꯃꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄꯅ ꯍꯥꯏꯅꯕ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯦꯛ ꯖꯥꯏꯟꯁ ꯂꯥꯏꯛ ꯇꯦꯁꯂꯥ ꯀꯩꯅꯣ ꯏꯂꯟ ꯃꯛꯁꯀꯨꯝꯕꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯦꯇꯦꯁ ꯐꯤꯌꯔ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ AI ꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯁꯄꯣꯔꯇꯤꯞ ꯑꯣꯏꯕ ꯂꯥꯏꯛ ꯕꯤꯜ ꯒꯦꯠꯁ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣꯁꯣꯐꯀꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯣꯏꯅ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯕ ꯉꯥꯛꯇ ꯎꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯇ꯭ꯔꯤꯝꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯥꯒꯠꯄꯅꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ AI ꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦꯀꯣ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ AI ꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯟꯁꯦꯞꯁꯦꯀꯣ ꯕꯠ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯊꯣꯛꯇꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯀꯅꯤ ꯏꯟ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔ ꯕꯠ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯗꯤ ꯑꯗꯨ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦꯕꯀꯣ ꯅ ꯔꯤꯌꯦꯂꯤꯇꯤ ꯆꯦꯛ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯦꯛꯁ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯁꯣꯝꯅ AI ꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯟꯁꯦꯞꯁ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯥꯏꯗ ꯂꯩꯒꯦ ꯈꯣꯠꯀꯦ ꯁ꯭ꯇꯦꯖꯦꯁ ꯀꯌꯥ ꯁꯨꯏ ꯈꯣꯠꯂꯤ ꯃꯥꯏ ꯇꯦꯛꯅꯤꯀꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯑꯃꯅ ꯈꯪꯕꯗ ꯃꯤ ꯑꯃꯅ ꯈꯪꯕꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯪꯒꯗꯕ ꯅꯪꯅ ꯃꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃꯗ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯒꯗꯕ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯝꯃꯅꯤ ꯀꯣ ꯁꯤꯗꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯗ ꯍꯪꯉꯛꯀꯗ꯭ꯔꯥ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯤ ꯍꯪꯉꯛꯑꯣꯏ ꯏꯟꯇꯔꯚ꯭ꯌꯨꯒꯨꯝꯕꯗꯗꯤ ꯀꯥꯟꯅꯔꯛꯀꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯅꯪꯒꯤ ꯑꯟꯁꯔ ꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯀꯥꯟꯅꯔꯛꯀꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯪꯕ ꯌꯥꯝ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏ ꯃꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄꯅ ꯈꯪꯉꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯅꯪꯅ ꯈꯤꯇꯪꯈꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯃꯨꯠ ꯇꯥꯅ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯪꯕ ꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅꯤꯀꯣ ꯅꯦꯛꯁꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯄꯔꯄꯁ ꯀꯣ ꯁꯣ ꯑꯗꯨꯅ AI ꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ AI ꯁꯤ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯑꯦꯟ ꯏꯚꯟ ꯇꯦꯛ ꯖꯥꯏꯟ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯑꯦꯟ ꯇꯦꯛꯀꯤ ꯑꯦꯅꯤꯊꯤꯡ ꯄꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ AI ꯏꯁ ꯗ ꯐ꯭ꯔꯟ ꯔꯟꯅꯔ ꯑꯣꯀꯦ ꯁꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯒꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯔꯤꯂꯤꯚꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠꯅꯦꯕ ꯁꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯒꯤꯗꯤ ꯀꯩ ꯈꯪꯅꯤ ꯍꯥꯏ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯤꯐ꯭ꯔꯦꯟ ꯑꯦꯡꯒꯜꯗ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯑꯦꯟ ꯇꯦꯛꯀꯤ ꯑꯦꯡꯒꯜ ꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ AI ꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯈꯣꯠꯄꯅꯣ ꯀꯩꯅ ꯁꯥꯏ ꯈꯣꯠꯂꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯝꯄꯣꯅꯦꯟꯁ ꯀꯌꯥ ꯌꯥꯎꯏ ꯄꯥꯔꯠꯁ ꯀꯌꯥ ꯌꯥꯎꯏ ꯁꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ AI ꯒꯤ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯇꯦꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯔꯝꯁ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯀꯩꯅꯣ ꯁꯦ ꯐꯣꯔ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ AI ꯒꯤ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯇꯦꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯔꯝꯁ ꯈꯔ ꯂꯩꯀꯣ ꯂꯥꯏꯛ ꯃꯦꯆꯤꯟ ꯂꯔꯅꯤꯡꯒꯨꯝꯕ ꯗꯤꯞ ꯂꯔꯅꯤꯡꯒꯨꯝꯕ ꯀꯣ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯏꯚꯟ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯇ꯭ꯌꯨꯔꯤꯡ ꯇꯦꯁ ꯀꯥꯏꯅ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ AI ꯒ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯇꯦꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯔꯝ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤꯀꯣ ꯁꯣ ꯁꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯒꯠꯂꯒ ꯍꯪꯉꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣ AI ꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯔꯤꯌꯦꯂꯤꯇꯤꯗꯤ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯐꯣꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯖꯦꯁ ꯑꯣꯐ AI ꯗ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯁ꯭ꯇꯦꯖ ꯌꯧꯔꯕꯅꯤꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦꯀꯣ ꯁꯣꯅ AI ꯁꯤ ꯑꯐꯕꯗꯨ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯏ ꯐꯠꯇꯕꯁꯨ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯏ ꯁꯣꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯔꯤꯒꯨꯂꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ AI ꯁꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯥꯔꯇꯤꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯅ ꯏꯟꯇꯦꯂꯤꯖꯦꯟꯁ ꯌꯥꯎꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯤꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯊꯤꯛꯁ ꯀꯣ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ AI ꯒꯤ ꯀꯥꯔ ꯑꯃꯅ ꯊꯣꯡꯒꯥꯏꯔ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯅꯥꯗ ꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯣ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯆꯨꯝꯃꯤꯁꯦ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯂꯥꯜꯂꯤꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯥꯕ ꯃꯤꯗꯣ ꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯇꯧꯗꯣꯏꯔꯥ ꯃꯦꯆꯤꯟꯗꯨꯗ ꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯇꯧꯗꯣꯏꯔꯥ ꯀꯅꯥꯗ ꯖꯁꯇꯤꯁ ꯄꯤꯒꯅꯤ ꯈꯣꯠꯀꯅꯤ ꯁꯣ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯁꯣ ꯔꯤꯒꯨꯂꯦꯁꯟꯁꯀꯨꯝꯕ ꯇꯧꯕ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠꯀꯨꯝꯕ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯛꯀꯨꯝꯕ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯀꯣ ꯁꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯃꯤꯇꯤꯒꯨꯝꯕ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠꯀꯨꯝꯕ ꯔꯤꯒꯨꯂꯦꯁꯟꯁꯀꯨꯝꯕ ꯀꯣ ꯁꯣ ꯌꯨꯔꯣꯄꯤꯌꯟ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟꯅ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ AI ꯒꯤ ꯔꯤꯒꯨꯂꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯄꯨꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯣ ꯗꯦꯠ ꯋꯥꯁ ꯗ ꯏꯟꯁꯄꯤꯔꯦꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯗꯤꯁ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯑꯣꯀꯦ ꯁꯣ ꯑꯗꯨꯗꯩ ꯇꯧꯔꯛꯄꯅꯦꯕꯀꯣ ꯁꯣ ꯁꯤꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯒꯗꯕꯁꯦ AI ꯒꯤꯀꯣ ꯁꯣ ꯁꯤ ꯌꯦꯡ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯥꯏ ꯊꯤꯡ ꯅꯪꯅ AI ꯒꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯒꯤ ꯑꯦꯁ ꯋꯦꯜ ꯑꯦꯁ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜꯒꯤ ꯈꯪꯒꯗꯕ ꯄꯣꯠ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯈꯪꯕ꯭ꯔꯥ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯋꯦꯜ ꯀꯣꯚꯔഡ് ꯑꯣꯏꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯪꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯤꯡꯒꯠꯄ ꯍꯦꯟꯒꯠꯄ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯉꯥꯡꯕ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯑꯣꯏꯒꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯁꯣꯅ ꯌꯦꯡꯁꯦ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯠꯊꯔꯕꯗꯀꯣ ꯁꯣꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯍꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯥꯔꯇꯤꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯏꯟꯇꯦꯂꯤꯖꯦꯟꯁ ꯀꯣ ꯗꯤꯐꯤꯅꯤꯁꯟꯒꯨꯝꯕ ꯀꯟꯁꯦꯞꯇ ꯌꯥꯝ ꯍꯧꯋꯤꯀꯣ ꯗꯤꯐꯤꯅꯤꯁꯟ ꯑꯦꯟड ꯀꯟꯁꯦꯞ ꯀꯣ ꯁꯣ ꯗꯤꯐꯤꯅꯤꯁꯟ ꯑꯦꯟड ꯀꯟꯁꯦꯞꯇꯒꯤꯀꯣ ꯁꯣ ꯑꯩꯁꯨ ꯍꯥꯟꯅꯗꯩ ꯈꯪꯗꯦꯀꯣ ꯁꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯏꯛ AI ꯒꯤ ꯗꯤꯐꯤꯅꯤꯁꯟꯁꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯀꯣ ꯂꯥꯏꯛ ꯃꯦꯆꯤꯟꯅ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯏꯟꯇꯦꯂꯤꯖꯦꯟ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯊꯤꯡꯀꯤꯡ ꯔꯤꯖꯅꯤꯡ ꯑꯗꯩ ꯑꯦꯛꯇꯤꯡ ꯂꯥꯏꯛ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟꯁ ꯀꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯗꯤꯐꯤꯅꯤꯁꯟ ꯑꯃ ꯈꯪꯉꯦ ꯌꯦꯁ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯗꯤꯐꯤꯅꯤꯁꯟꯗꯣ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯔꯦꯅꯀꯣ ꯁꯤꯗꯩ ꯐꯖꯕ ꯗꯤꯐꯤꯅꯤꯁꯟ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯂꯛꯈꯤꯅꯤ ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯀꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯗꯨ ꯕꯠ ꯁꯤꯒꯤ ꯗꯤꯐꯤꯅꯤꯁꯟꯁꯤꯗꯤ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯤ ꯈꯔꯅ ꯈꯪꯕꯅꯦ ꯑꯦꯁ artificial intelligence like ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟꯒꯤ intelligence ꯅꯠꯇꯕ outside intelligence which is done by machine ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ but who can like ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟꯒꯤ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ intelligence ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯕ ꯉꯝꯕ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯏꯌꯦꯅꯀꯣ ꯁꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟꯒꯤ ꯏꯟꯇꯦꯂꯤꯖꯦꯟꯁꯀꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯕ ꯀꯥꯏꯅꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯅꯩꯀꯣ ꯌꯥꯏ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦ ꯕꯠ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯗꯤꯐꯤꯅꯤꯁꯟꯅꯤꯀꯣ ꯂꯥꯏꯛ ꯑꯦ ꯃꯦꯆꯤꯟ ꯍꯨꯏꯁ ꯀꯦꯟ ꯊꯤꯡ ꯂꯥꯏꯛ ꯍꯨꯏꯁ ꯀꯦꯟ ꯊꯤꯡ ꯔꯤꯖꯟ ꯑꯦꯟ ꯗꯨ ꯂꯥꯏꯛ ꯑꯦ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯕꯤꯡꯁ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣꯀꯣ ꯁꯣ ꯁꯤ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯗꯤꯐꯤꯅꯤꯁꯟꯅꯦ ꯕꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯦꯛꯅꯤꯀꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯪꯉꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯄꯩꯈꯥꯒꯤ ꯆꯪꯉꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯨꯟꯅ ꯈꯪꯒꯦꯅ ꯆꯪꯉꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯁꯤ ꯗꯤꯐꯤꯅꯤꯁꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯛꯑꯦꯕꯀꯣ ꯁꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯗꯤꯐꯤꯅꯤꯁꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯗꯤꯐ꯭ꯔꯦꯟ ꯗꯤꯐꯤꯅꯤꯁꯟ ꯐꯪꯅꯤꯀꯣ ꯅꯪꯅ ꯁꯦꯝꯖꯔꯤꯕ ꯅꯪꯅ ꯀꯣꯛꯇ ꯂꯩꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯗꯤꯐꯤꯅꯤꯁꯟ ꯑꯃꯅꯤꯀꯣ ꯂꯥꯏꯛ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ anything which has the capability of human intelligence ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟꯅ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯕ reasoning thinking logic ꯑꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯅ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯝꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯅꯦꯆꯔꯦꯜ ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯅ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯕ ꯃꯦꯟ ꯃꯦꯗ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯃꯅ ꯑꯗꯣ artificial intelligence ꯍꯥꯏꯕꯗ your definition is generally correct okay ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯦꯛꯅꯤꯀꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯪꯉꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯔꯤꯌꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯪꯉꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ AIꯒꯤ ꯗꯤꯐꯤꯅꯤꯁꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯔꯤꯒꯨꯂꯦꯁꯟ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯤꯅ ꯁꯣ ꯔꯤꯒꯨꯂꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯦꯛ ꯁꯦꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯌꯨꯔꯣꯞꯀꯤꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯒꯤꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯠ ꯅꯦꯁꯟꯅ ꯁꯦꯝꯕꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣꯀꯣ ꯑꯦꯛ ꯁꯦꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯤꯐꯤꯅꯤꯁꯟ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯁꯣ ꯗꯤꯐꯤꯅꯤꯁꯟ ꯑꯃ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯎꯗ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯦꯛꯇꯣ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯏꯀꯣ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯌꯥꯝꯅ
yamna fluid oiba hadi applicable oiba yadaba kano exact oidaba nasagi whims and fancies ta chalaka da oiba ko na definition ama pina di hone ko AI ko and I know zik pdw definition ja European Union gi AI gi kano ne ko AI gi definition ne ko and even si AI definition pding ai sida Europe ki European Union gi European Commission na nasagi AI gi regulation semba kano to commission da moina hasan hai AI gi exact oiba definition di laite AI gi exact oiba definition di laite yam chawi ma ko ana moina AI na haide ko AI system na hai AI system di lai that is collection of like systems ko which is like associated with an AI ko AI gi environment ecosystem diga mai lai no ba system ne hai moina ko so like deep learning machine learning adai ding sa gi koina natural language processing kum je koina hai ko so na they do agree that AI gi AI gi artificial intelligence hai ba gi koina khangnari ba general gi koina khangnari ba poche yai but akon sinar matam di scientific community ma'am ja different opinions different lay ko mana de bamta so mi amna khara haini mi amna khara haini mi amna khara haini ana AI gi definition di laite but akon regulation to gani na definition am pi da ka wai ana akon AI gi definition PRC AI system na PRC system has the everything encompassing ana cd akon pi be algorithm oigera natural da neural processing oigera deep learning oigera machine learning oigera ko si system de akon pi be AI gi definition de akon pi ru matam da masagi different scientific community that different opinions no one accept or everyone no one accept one particular definition or no one rejects one particular definition so enter koina AI gi definition je koina da nasai koina swine hai ko so na da noi di hening je ko sidi koina iu ko koina makha chathajingai da ko si ma'am ji hening ko so na swine general level ko general level definition nama isi ko like computer based simte iu ko computer based machine ka yam general oina ka thinking si nang na ina khangi ba AI gi definition da ka thinking reasoning ka and acting like humans do ka sini akoina khangi ba da ka so computer based machine who that does thinking reasoning and acting like human do ka si akoina general oiba general oiba AI gi definition dune ka but kedoge ha matam akoina kitang technical changa aba natraga akoina refine oina changa matam dadi kaino ha matam jida no single definition of AI ka no single definition of AI ka so AI gi single definition laite because because scientific community da asagi akoina agreement je kishu laite ka scientific community da akoina broad based agreement kashu laite ka there is no agreement between the scientific community for a single definition AI ka sis ana kaino se kai gi laitrino ha matam da AI is a blanket term yam chong na kon ba pot nga tane so na pot ama nang machine namna kai gumba nang repetitive automatic work se human yi mateng yaudana tawraba adusu AI ne adedi machine namna kai gumba pot si human data khatang pira kanda mana hena generate tawraba adusu AI ne so aduna AI haibagi single definition ji laite because AI gi types yam yamba makhat yam ko so na AI si mana haisi European Union gi kangbu duna haisi commission na haisi AI is a blanket term ko AI is a blanket term ni for various for various computer application based ka computer sibuk tani ido ko atu matung ta di ka sham error ko atu matung ta di wari yo ni ka for various computer application based ka on different techniques ka which exhibits capabilities see the AI definition na ko haidi magi blanket term do karino acho the AI ji kai no do utkani ko that definition am pekini adu definition important ka which exhibits capabilities associated with human intelligence which exhibits capabilities associated with human masi sure show da okay yeah so now AI is a blanket term for various computer application based on different techniques see different techniques sidane mana single definition like the which exhibits capabilities associated with human intelligence okay
ana definition AI gi definition on di laite blanket term ni but AI system oina pula punjala kan di define to way ani ko so CG ko European Union pi ko da CG ko na phaga da ko ka da hai ta di pharo no ke su kan ko but my technicality do khango ko like AI gi definition general khangi do ke su kai de kanam dan la le hai roi but moina kitang refine to hai tar ga di yes AI gi blanket term moina la oi ga dam ni my different tactics yawi adu ma'am du gi kaino different tactics is associated with human intelligence ke associate to potu ni hai ga do ni ko ana European Union na AI की definition दासी होरेन share तो रखे का European Union ना AI की definition से कमाई पी है मतलब AI ने पी दे वो का AI system में पी वो का सीधी शुरू का this one is important okay software that is developed so system जी का ना क्या होते हैं ना computer software सो होते हैं का software that is developed सी दाना से हम देखो European Union जी क्या होते हैं लोग थोपने का मागी report तो लोग थोपने का software that is developed with specific techniques and a process and can for a given set of human defined objectives so technical loy but kasu kaide dum ishallo generate outputs such as content predictions recommendations or decisions influencing the environment they interact with. Okay, it does not make sense to us. Okay, but just write it. Okay, so yam technical like human na piba set kind of objectives na traga set of defined objectives to generate adugi pot to generate toropa data sinerga kaya sinerga recommendation toropa decision loropa adu na nga sagi environment to influence to kind ka but yeah ako na muna kandero di yam live definition ni ka but technically di yam na technically yam man to ka so na si definition hiding education nate software mo like it can be any software different types of software AI kanoda dana sa have AI system have ni na AI amatang leite but system mo na lay ni ko so system am software no oido ni kaino term software no ha matam jida human interaction to ya ba ana human na sagi different human well defined objectives na set of parameters and pigi matam da so find me kanoda sigi ke sana hai bi ai ko AI de ka so kana human defined objectives on pj AI system de ko chat gpt de ka so india gi india gi ngasai gi 2015 da temperature kya no hadi average temperature kya no objective on p ne ko ada mana sthira ne so mana content thirani or ngasai gi kona prediction to bi ai ka adai di kona AI system hai galak ta de ko recommendation p bi ai ka so 2015 the CEO himne 2023 de kya oi ni hai gi prediction to bi ai recommendation p bi ai adai even decision lo bi ai kai oi krino handana kai oi ka ni hai ko so du gi poto so na mana du pe podun kai do ga ha matam it influence the whole environment between the human and the ngasai gi software gi interface to ko adu du ni mana AI gi system hai je ko sin so na yeah it is very simple but ngasai gi akoi gi general of definition du de gi di kitang di mana kitang di advanced oi khali ko technical oi khali ko adu so sini akoina ngasai akoina tawisi ka ana sigi AI system je akoina kari kari yawge ha matam jida technologies ma'am yawe ka technologies ka machine learning ka ade di akoina logic and knowledge na ka logic deep learning oi doni ka logic and knowledge na ka ade di akoina statistics na ka sigi ka so na sigi algorithm the based of technologies ma'am akoina AI system ka we ka so na AI system hai ta di amatang nate machine learning oi bi deep learning natraga neural network learning oi bi natraga statistics ngasai data big data natraga koina data sinar kan koina prediction recommendation to oi bi ko so si ma'am ne koina AI system na hai ka si so ya ko
next day akhona AI matang da sum atopa makha cha thadingai da ko kitang kha kano tok shi ka akhona AI gi makha cha thadingai da ngasai gi akhona kitang kha magi history pakha che ka akhona AI je akhona 2000 akhoni technology thokpa computer thokpa dagi computer chakhol dagi AI je like ni kai da adu ka shuna te ka AI je am thina all concept ni ka thaina akhona 1956 ta ngasai gi akhona John china akhona general knowledge ki ka John McCarthy haiwa scientist sina ka AI have a term coin to ni ko artificial intelligence have a term mana coin to ni ko 1956 ta adu matam di it was like theoretical oina wari the science fiction that like you want because humans have not developed the capability to AI but kona information technology cha kano ta chakhol ko matung ni ka dawre data science chakhol ko matung ni ka dawre processor chip phagil ko matung ni ka dawre hadi nga sa gi mana 1956 ta mana artificial intelligence have concept piramba term coin term da adu do huji reality do era panem ko so ana it is not a very new term asing mahai taragadi it has been like 1956 tagi khoina there our term ne ko si je khoina thanglo da ko so si mami je khangjin bai 1956 John McCarthy ko scientist ne he coined the term AI artificial intelligence okay ana akhona artificial intelligence si khaidok pa jam yami ko so na yeng ko akhona artificial intelligence khaidok pa yeng se ko akhona general oina khaidok pa potam nei ko so si mong de so akhona khaidok pa what are the types and ko adedi artificial intelligence magi expect khaidok pa ko hadi karamba ngasai gi magi karamba oi no khol ino na ko artificial intelligence ko or artificial intelligence system je ko so types khaidok pa si de khaidok pa or akhona yeng ko regulation gi damak di akhona law saba akhona x saba gi di kaina atopa kano ne atopa kind of kukai dog never. So for example, yung ka European Union yan artificial intelligence kita risk based classification never. Risk based classification o ever ka India gina kayo ka din risk based or tabida nasagi ko na India gina ko action oriented or po jay yan tayo ko na European gina huji po si kaido kre aduga si ju nasagi ko na hum thong kaido si hum thong kaido ever ka ana si ahum si yang si ko 1 2 and 3 so na AI type side da karam ido no hai targadi probably you can write probably you can write this too okay but akoina si ani ju akoina different classification da ching ba so sis ana number 1 the classification akoina yeng sika sidagi di layer ni ko sidagi di akoina so AI je akoina kamai classify to ko one type ta ko number 1 type ta ko so akoina three ways da classify to ko three ways da akoina classify to ko sis artificial narrow intelligence nam ko artificial narrow intelligence limited function ka artificial narrow intelligence ka like limited function like chatbot naga tawido nang kanom hi matam da hello and masam to no khumjera puda human yaw da bida ka machine khumjera puda adu do koina adu gumba nga sai koina yamna adi deep learning gumba yam chang da khota ba adu gumba ka aduna si je koina artificial narrow intelligence ka koina weak AI ka so this is very comparatively easy to make okay so na koina nga sai koina system to the hana fit to ni khang de na traka swaina ha adi range of data and cannot be ni khang de ko human yaw de bida so human yaw de kanom to ta adi adu poto response to human yaw de po ni ana artificial na to ni ana artificial intelligence ana ko ne ko so this is another type of classification ana artificial narrow artificial narrow intelligence yamna narrow yamna complex oidaba but human yaw de ba machine di to ba aduna intelligent ko ba ba ana artificial intelligence ka haiba ba po ni ka so na si akoina another term weak AI ko ka kamai to ge ha matam je akoina chatbot kind of scenery ka adai akoina Netflix recommendation natra akoina Netflix si khanba adai facial recognition gumba je akoina yamna akoina weak AI ko ba ko so like mi am ure mi du gi mamit ani yawre na ton discover to ngome camera du na ka adoi ta di si mi ni so my face so du lei ka ha je ko these are like artificial narrow intelligence yamna chaw keno na te ko yamna complex report na te ko adai next ko sida artificial general intelligence ko artificial general intelligence sidadi kamai tawge ha matam sida AI gi system je masagi koina yamna complex masagi mamang gi yamna complex odo to sidadi nan complex orane complexity to the level of human intellectual level ka human intellectual level who can think process and comprehend ka so human gi level yor ane ka human gi intellectual level ka who can think who can comprehend ka and who can masagi koina pick up skills ka masam to na tawjaba ngam ka pick up skills ka si je koina huji phod da si koina huji si stage level si stage huji se koina si bo full oi je ka si gi classifications is ka we are halfway here ka halfway here
we are halfway full bo oidri ko so si na kaino ha matam jida complex oiba asa yokhona human na say suppose akoina satrang chana ba hairo satrang gi GSAI natraga akoina kaino da akoina kaino ga go gi AI hairo ko se di kain to ha matam jida human gi type da wakan khan mangamba comprehend to ngamba intellectual capability yawa thinking to wa aduga skills ano pick up to ngamba kamaina se akoina sidadi akoina data ma'am pi do ne ko data ma'am pi raga asai ma khangat laga mana yamna line to do ne and this can is the easier version sidadi ka do ga matam da akoina data can pi da akoina rule lam pi bi ki satrang gi rule ma'am je pi bi ki atu matung ina mana satrang chana bangam ja gyan ta na ko so adu ta di human gi intellectual level gi capacity do yor avane masagi ma comprehend to ngam e rule gi matung ina mana sagi skills to learn to ngam pick up to ngam ko so C levels ya khoina hujik yore ko but full day yodri we are even halfway here okay and the last type of classification okay the last type of classification khoina cd we are not here okay C halfway dang yoda ngai cd khoina yodri ko C classification is ko artificial super intelligence na ka sina khoina sima da uri ko liba adu dei dinga sai khoina human AI ki wagi worst expect CGO ya ko ngasai khoina sida di kaina is this a stage where machine surpasses human intelligence so akoi intelligence ma'am jo jitna nang IQ 180 IQ wagera ka they are going to surpass it okay so sigi poche ka it is a stage where machine surpasses human intelligence ka si na koina movies the uri and aduga human AI gi phattaba na apha wari sana matam da they are doing this one okay aduga CNCD kayam limited oiba pot ne ko say for example satang gi chess ki AI do satang da haija wani atopa gari thawai di ma hairo so na huji leiba even sida koina highway ne kano oris na have the AI ji huji se koina threat pokti oidri ko but yes AI threat pok oidri haije munna khangu ko there are two different versions okay AI is human sinner kanda human AI sinner kanda threat over the AI ko AI masana threat over the human da ko so like huji bodi kasu oidri ko masama tom nan toraga threat over the kasu oidri ko but yes human AI gi capability sinner kanda atopa the threat over the AI adu do koina AI da taina bum thokte human da taina bum thokpuni adu gi ne koina regulation me ke kam yam sano hono ko adu so this is like one classification of AI okay so now next thing sida next classification of AI ka si je koina AI gi expect ka or another classification of AI sida jo kan ahum thona khai doi ka koina AI si karma mong gi AI no have do ka sida koina AI si the AI gi system ka AI system gi ka the another classification si koina machine learning ka adai de koina deep learning adai de koina kaina natural language processing ka natural language processing ka so so koina AI gi system je karamba constitute to we hadi magi sigi AI system ji da karamba ngasai expect na ngasai constitute to we have so na machine learning gi AI system ka so na machine learning gi AI system ji kaina it is just a subset of AI machine learning gi AI system ji ka it is just a subset of AI sida machine learning hai ta ga di kaina ha matam ji ngasai koina automation ba data pi de khotla kan da koina ngasai koina data ke ka hapchil khochil kanda mana process to ngamba automation pot amasi second ani da dum sham thada gadam ni haiba ko machine gi type ta ko minute mangai matung da pot amasi sham thada gadam shine chat gadam ni hai ma'am se kamra si ma'am se koina machine learning ko so na human di alright human yaw dum na art intelligence pot am di oire human yaw dum na artificial or artificial intelligence la pa ne ko ana si makha ja koina kai EBI hai matam sida shine hai ko process of automation process of automating ko process of automating this is the easiest one okay process of automating and enhancing yuka how systems learn from their experience without human help so data guma ma'am layam ne kedo ha matam jida data jmana process to kanda asagi magi automated oina chathiba photo ka adu si akoina kai to ha matam je akoina medical diagnostics kumba ka medical diagnostics kumba so medical diagnosis nangi se ECG da saina to um yaure ka si data je akoina la len pi khadam ne mathang lakpa si data je lakpa khodi mak mana si ne pirakane hana mai system da lejaram ni ka adu so mai to medical diagnosis email spam gumba email spam. So now machine learning AI this is usually considered to be the easiest kind of the form of like kind of the AI ka sis ta simutati they are
process of automating and enhancing how system learn from their experience without human help ka. So na kaina to kaya matam sida it is done through data. Okay. Adu yang sida deep learning ka. So deep learning is an embedded Canada. Deep learning is Canada. Deep learning da di kaya kaya matam sida kitang lure ko sida di ka. Deep learning is also an enhanced kano hai mo na ka. Here. Okay. Yeah. So, masaya ko na kay haya. Machine learning jida ko na AI ki kano da subset amani haya ko. Deep learning jina kay no ha matam jida ko na machine learning ki subset amo do ne ko. Deep learning jika. Deep learning na kay ha matam jida here actual learning takes place. Okay, actual learning takes place. Ka human ji learning ki type take place to. Ana sigi deep learning system je ko na machine learning di oido ni machine da ko na patient po to oido ni adu da ko na maning da yaw po subset amo na ko. Sida di kamay to ge ha matam jida human je ko leba neural networks eh. Human je ko leba neural networks which usually thinks, which usually take decision, which usually learn je kamba. Sigi da ko ni apply to no na ko. Sigi ana sigi kay do ha matam jida kasagi the learning takes place actually, and this deep learning is like nasagi kitang complex oiba kano concept oy like nasagi ko na human gi ko na neural gi network ko da kok da yori ba ko liba memory learning to ba khot pa ding di ko na skill tam ko pa mem sigi nasagi magi neural network gi da ko machine learning gi manung du da ko na saba po ne ko so na swaini yeng swaini ibi ka based on yam mun da khangil be da ka oi de ko yam technical on khangil be da ka oi de ka we have to just know the things. Okay, and that's it. Okay, adai ko na pa matam da make sense or ka ne ko based on learning and improving on its own by examining computer algorithms ka sige ana machine learning di kay no it's just like simple concepts. Okay, simple concept automation gumba kana data pisila kanda 5 second kuding ye kana thadau hai bze akon human yaw da ju piramani moina thadar ni ko my experience natra my lehoriba data set to ko but deep learning di ka doge ha matam jida actually evolve learning toroga nasa ye kana improving on its own ko algorithm du to oye ko ana sida ka doge ha matam jida sida di artificial neural network sang em ko like human gi neural kok te yoriba kana da network ki ta ko artificial neural network se koina sawa tam ko imitating human neural network imitating human neural networks ka sigum je koina kai sine ha matam jida ngasai koina free kana da face recognition gumba adai de koina speech recognition gumba adai sine ko recognition gumba ka swaina ko adai di natural language processing hai da di algorithm computer gi language am ta changa roi ka koina ngangnari ba ko gi language chum nei ngangnari english manipuri hindi ke ka je khamba machine na masagi adum understand taw ngamaga mai thabak to adum command dum to ka sisne kana si je khoi hujik tong no di honari but yam yobudi oitri ka ability of machines this one is to learn human language to learn hujikti sigi stage na ten if you think that nang na kanom hire kan the speech recognition tor kan the pot thole hire ba no nothing like that. Okay, hujik de khoi natural language processing je khoi kya yodri nang speech hire kan nangi mobile speech hire kan da mobile na nangi website am chang pa अखोई स्पीच से माना कनो दा रिकॉग्निशन तोर मशीन लैंग्वेज तो ऑनथोक तो ने अदुगी मशीन लैंग्वेज प्रोसेस तोर कांदा पिरक पने सो ना नंगी इंग्लिश खंगे नंगी मोबाइल दो इंग्लिश खंगे मणिपुरी खंगे हाबे कशु पोट लेते को सो अना नेक्स्ट सिस्टम ऑफ एआई नत्रगा अनदर एक्सपेक्ट से कोइना केमता दुमाई ऑथोकना देबिदा अखोइना ngangi ba पोचे दुम खंगबो ओइबो का सो ना नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का एबिलिटी ऑफ machines to learn human language and translate it का to learn human language and translate it. Okay, so koina AI ye koina yeng pama tam da koina sigi AI se koina layo ka sigi AI se layo ka sigi adai di next da koina yong ka si ani shu he ka koina aham da kaina AI classification kamain tawi so narrow general and super intelligence ka si ju koina classification amni next koina kaina AI gi system classification kamain tawi kamaina sabu no khotpano machine learning aduga ngasai koina deep learning as well as ngasai koina natural language processing da ka next da ka koina 4 types amas layer ka type makanam layer ka ana karam boy do know have the it's up to the context given ka so karam boy do know have the it up to the context given 4 types of AI ka six so CCD ko European Commission natural European Union gi nasagi AI gi regulation du da based over canonica or nasagi ko na scientific community am chawna hujik tamiba du da based over canonica
four types ka ani ahum mari ka si mari je akhona si ani si de akhona yodri ka aduga si ani si de akhona okay we are almost there okay number 1 da akhona kai kawi ha matam si da akhona reactive machines kawi ka one type of AI ka reactive machine according to this classification okay next akhona limited memory ka si important ka hadi si je akhona swaina limited memory machine kaino ga hang kadra ga di no hang oi ka but karam stage karam types like ye have di akhona si khang ba yai ka limited memory machines ka so si bok tene hoji akhona ngam mi se ka aduga ngasai akhona ngam da ani di kaino ha matam sida hoji poda akhona future based oiba cni si di akhona reality ka oi thoe future based oiba ji di ka third ta theory of mind ka theory of mind aduga next akhona self awareness ka ai na sentient oiba ka self awareness type CD akhona ani ji using ngamdri ka we are just at the reactive and the limited memory ka even limited memory bo gam na limited oi ka sin na ka 6 so yung sida chama nei si yung sai akhona yeng na ru ta ga di sai akhona reactive machines ka they are just reactive akhona data pishal le akhona nang si to haira si matam ji akhona magi criteria ka phire ka dum reactive oina to so na human di yaud ba ana artificial di oi ba adu kanom to hair ni na instruction do phajana chumna torok ni na kedo ga matam sida akhona intelligence di yaw ana si akhona artificial intelligence ki system na tra akhona ai ko ba si gi da di kitang khena ba ni ji ko to ga matam sida si gi da di mana khang do poto ma khangdana lakane only mana khangba potu da ma yes and hakane so na hana gi ma input am lairaba adu gi output am pine all the time chamana ba output pine but input laitraba adu input laitaba pot am koina pot am hangjilraba output to ma lani na output piro so na reactive oiba hana gi leiba pot mem to ka limited memory machines na kaina ha matam da koina swain to na to sidadi nang input hana akoina pisal kan output am pir kadam ne and aduga at any condition at any situation da kasagi akoina input am pisan matan output say for example chat gpt akoina reactive machine ko way chat gpt da nan answer to mem do khambra probably that those answers are there in the internet akoina thiba phangda tarasu thousands and thousands of pages do mana thiramane because input is always there kano hang matan ma output am pithor ko input da sugang hang da ba ma pisal luta de nang kanano na hangjel lo chat gpt da ka who are you na he can adugi input laite ana ma output to lan ba natra project to oine kyanta so swaina koina reactive machines ko wesina ka koina specific input amagi always delivers an specific output ana duga input to koina p data ga di koina output p da it's based on data ko big data di obi aduga it's based on data yaw di period data yaw di period but human yaw de intelligent oibagi data to re ana koina ai ko ka limited memory machines de koina kamai to na ha matam sida machine ji koina memory am tham pass nang kai to gi kena present situation ni kai non adu mana thabo ama toro hai matam dida past ka present ani maksi lok tho kanda nainar kanda adopa recommendation gum ma taw ngam adi hana na su pp gi report ama gyan ta so sigi ai so si ai ji khoi da kha yaw re ba ka ade theory of mind ni kai na ha matam dida human being gi mind gi capability ama yengo ka one capability is that nang nasana kai khali ne ji khangjaba ngam ai kai to du no ji khangjaba ngam next mi to pana kai to du no kai khali no mi to pa emotion ji kai no ji khangjaba ngam ko gi mind ji ko so du gyan ta na ko so maina adu ge gumba ai system jina na traga ai gi potuna adu to ngam ba adu ta di si stage se yaw ra next di si hapchalaga plus ngasai gi ai masa mose ai ji entity amani ko ai ji swaina mina plug lok thoki matam da ai si be ai mina swaina mi hat pe ai na khala ba masagi survival gi na traga instinct gam la ba ai si be ai aina important oi ai self interest khanga dam ni haya ba self awareness AI so si AI is ne ko ni sima da ke ka uri ba na traga hujik AI gi danger ke ka wari sana ji ko ana but we can be rest assured okay we are just at this space okay sigi phase yo ji si phase yo ji ko like na sai ko na general intelligence or super intelligence yo to be type to ko 6 ana akoi na sigi AI makhan mari ji jo sai ko na different scientific community as well as European Union ke kana AI makhan mari ji jo ko na to we ko happy isan ji ba na so na reactive reactive machines ko siam kanara kani ko hangwai nangi sum revision to matam da ko ananga cd exam specific or with dana horen tor kani ko hujikti cd general understanding ni ko AI systems ko that have no memory am the audio sida and are task specific iu ko dum dagi high use dum manana chalu ko khutchi da sida phajani ibu ngam de ko an input always delivers
the same output sidai nang different la oy because he is not interacting on my wakan na have like na pi hibudo nang output lum la kan ko 6 ana kaino machine learning models sina nga sai ko machine learning models to sai ko mamang da tong gibudo ko machine learning models da ayam oigal level ko machine learning models natraga machine learning algorithms da ayam oigal level ko ana reliable work kind of way ko adum input and output adum tholak ni hai ta it is very kind of reliable ko reliable working system ko aduga but it does not have the ability to think ko so na does not have the ability to predict does not have the ability to predict learning ko pung mapanara learning future outcomes ka because it does not have the ability to think or masagi amta laite ka does not have the ability to predict future outcomes ka so na akoina sida akoina chess kumba algorithm ka ade go gi game gi algorithm man si oigal level ka so na specific input ama pd sagol kamai chong ni pd amai chong ba but mana heta anoba sagol chong gi style am puthok padi ka shungam deba ka 6 next akoina limited memory machines ka limited memory machines ka so si hujik si stage yore ka limited memory machines ka sida akoina kaino ha matam sida self driving car gumda tor ka ne haidi se self driving car da red chi input che pisan gre akoina deep learning your neural network so red chi kaino da red chi kaino da si yellow si green ji 3 second ngai da car ji move to da toroi dra ha bze nang hana kaino pbr ba adu matam du situation matung ina mana khandoi ne ai speech kya no khotpona hotoi ne ba aduga ma decision lodoi ne ba aduga thorok doi ne ko so aina ka so it is really interesting you know idc pa me na adune da haije pawudi takun he nuai haije ko noi tak na bai dong ta I have to read so many articles so many I have to watch so many videos and so many like you know reports and you know the ka so dana yeah it makes my knowledge adum sim adum leho noi tak thoi jina mu adugi mu khara ne tak thoi jina aina ngasai pa da nuai hu mem jadi noi mak tak pangam de da su ka so na limited memory machines ka so na algorithms ka so AI system ki algorithms ka imitates our brains so siena deep learning ga manara ka doni ka aduga sagi general ga general gi da kanada general gi da advanced lak doni ka atopa ngasai classification du yeng na rodi ka algorithm imitates ka our brains neurons ka and work together it gets smarter ka yeah this here it gets smarter ka data pisal information ano wa phangi khudingi magi smarter oiba hengala kane ka it gets smarter as it receives more data to train on adedi sida kaisine obviously deep learning algorithms in atare ka deep learning algorithms ka duga and also later on the ka natural language processing ka natural language processing ka so sigum basi kaina image recognition gumba ka nai ka image recognition gumba ka aduga my important is kaina unlike the previous one ka can look into the past data can look into past data and monitor specific objects kana heng wa akoina cancer cell detect to budo khamba adi akoina amuta ujiba but nasagi akoina mana learn to podi matungina cancer cells mana recommend to buya hai ka so ana action based on past and present ka magi action to ko do ka based on past and present data past and present data loider ka so sees ne akoina keno se ka ana self driving car example ka self driving car ka so hojik ti akhoi si lai ka so next ta akoina last ki ani do ani ji ti akoina to dream ni na yamna higher ka theory of yeah it should be like driverless car have the self driving cars ko they are based on that one so na hadi akoina aham bagi reactive machine ohen bidi yawe ko kaino hada mi thong mu ne kaino hada self driving car oi ta lambi da thau oi ta di
situation do hana thengna situation ma'am lakani ko like me amana lambi cross choksilakpa angang am chinsilakpa huyem chinsilakpa adadi ma khudak ma decision hana past ki do present ki do lower kan ma react to ne ko so na it's like more than a simple reactive machine or machine learning degi he level deep learning do ne ko adu na theory of mind adagi de koina self awareness ka so theory of mind di koina khanga di kaino si yodri future gi wari ni but kedo ge ha matam sida just nang sida shwa ibio yam sang iu de suka human cognitive abilities ka human cognitive abilities akoi nang uji na sana lai khalli ko mem do adu just adu ka adai next koina self awareness like ta di sida koina sentient la ka sida koina sentient la sis na koina grand final evolution oidoni ka sis na of AI ka sidi hana evolve to ra ka sis ana awareness of self ka conscious understanding of its existence ka conscious understanding of its existence ka but six days ago the theory of mind the ka just you the machine has the capability to think and like another think like the human do okay akoina think to process to emotion ke ka khangba ngamba but masaji identity natraga self sentient oibudi oire ko ana sentient oir pa matam du da akoina sigi ji oine ko so si ni ji akoina yam tamu be da ka oide si di khangdi khangjilu ko AI gi evolution ji kamai tor ka ne ka adu ka last topic ka so na probably si hayeng tor ni ka so akoina large language model probably it I don't know what this large language model uh, probably it may come under ngasagi kano do oram basu yai yeah si AI gi technical term ne adu karamba classification chingdo no do da ai kitang chamam nai ka si da khangda di da hairo ge ka yeah don't worry AI gi term sang nam lei ko big data kind ka adu hayeng to gani ka so na ngasi AI gi si gi general object talk si adu hayeng di exam specific oya ni ka for example when AI gi general object pot kra khangre hayeng de khoi kai dong ha matam da science and tech ki da AI gi da hang pa ba prelims question ka AI gi associated terms and terminologies ka mayam lei di ka si mayam ka adu lor kan khoi ne kai dong ni world da AI gi matang da karam ba report lai gra United Nation na kai dori adai US ki na kai maming kawi Europe ki na kai maming kawi Asia ki na Japan ni kai maming kawi South India gi kai na khot no adu India gi lai gra ko AI gi system ko si je khoi ne exam kana da khoi ne exam na pe next khoi ne kai no ha matam sida especially for men's ka EU gi AI gi kana da regulation to they are the first one and how do they approach it by the risks AI gi karam ba risks lai karam na khoi risks they have do they ka adu India da kamai to no honari US da kamai to honari ka sis ana ngasi di sida lore ana hayeng di khoi ne exam oriented over to ana dana si han to di kai no ha matam da AI concept se phasana khang da tar ga di concept se seng da tar ga di si to je khoi da am da khangoi da blind to ka so that is why I had to like dedicate a class on ngasai khoi na general gi da khoi na AI ji kai no khot pa no ha do adu to khoi na class ma to ne ko and that is today's class okay so na ngasi dai AI gi wakan khanba matam da wari sana matam da put all the akhoi na tam gi khudi ma expect ta thamo ka adu tar ga di mayam dagi nang na kitang adi UPSC gi prepare to mi am gi tap ta level do wangkhal ani ko general loi tar ga su ka so adu da nang expert ne ham na te but generally di kano ma khangba matam da chumna khangba do oy ne ko you are going to like Canada Canada you are going to like be a part of the kind of conversation and chumna khangba do mayam na kitang ka yam hezi oina moi wakhan dagi sima de yeng khangba do na taba nang na technical oina chumna khangba do general di oy do ni ka adu oy ne ko and that is the whole purpose of UPSC preparation okay be an educated and knowledgeable person okay and the right knowledge ko everything general oina khangon ana akoina IS IPS ma'am akoina or civil servant ma'am akoina generalist ko everything di loi khangba yamna manung chang ni khangjan da and sigi ju kana like kai na matam da everything is kind of related with one another ko so na everything khangba jina kai no ha matam da kanom mun na khangam ni na nang heng wai thaba ma du la matam da kanom mun na khangjen gi ha matam da pa ba ngam me and sugang khang da boy tar ga di you will not be able to approach or you will take time okay but generalistic it everything di loi khangam ni na say like
civil service prepare to okay ka history ju khangi politics ju khangi geography ju khangi kanom hai pa matam oh adu di geography ni na ka cyclone formation natra cyclone do sign to form ni cyclone na swa thi ji kai na oh nasai gi ecosystem kano da mangrove lok thok ki ba dai yum sajilak pa dai habitat yam silak pa amain to ni ka anum kanom tok sin mam tan khang ne adai di khudak ta governance gi hai ro ko oh hai ni ka susmine ana but khangi knowledge ma'am je yamna right ti oi general oi ta ga su ka technical yam anung chengchen di ta ga su ka so na AI khange ana hayeng di khona AI gi nasai AI gi exam related oiba exam relevant oiba ma'am to ane ba aduga hayeng ju online to gi ko kain ha matam ja ai se fresher ma'am gi kano to ri ba ko haidi class ama low ri ba ko haidi value added class ama adu do aina class ani muk tabi loy ni ko adu do aina thadat pa nuai ta hai tai wari oina chat pani na ko so na hayeng su da ayuk na ta do fresher gi online class lo ni aduga nasai gi hayeng gi current affairs na nasai gi evening da tong ko aduga da kanom hai ge ko da hanjan di hai ko I don't know this may be a like a obesity or kanada OCD or bazai ko Zoom class to ngai da without permission don't leave the class okay this is unexcusable okay I yam na linear no mini but I know gara koi otopa san gara online class to ngai da ko live to gi da I see unforgivable oy natraga group ta mathong khang dana ga permission lo da bida hairam da bida mathong khang dana lip to gi pose adu ju general oy group tin nate ko nangna UPSC MPSC group to lip to ka su kai de hadi because it is a general group okay mayam your ma'am lip to adu specific oina semba group like UPSC ki CGP base kind semba MPSC mains kind semba group fees peer semba group ta gi ko without any excuse lip to gi poche adu mi dom de da ai punchi loina re do ko oza oigera natra satra oigera natra atopa mi oigera kyan ta hadi disrespect over the da yaro ko hadi at any kind of platform da ko so na akoi dum dinner je dum friend gi tap to si oza tap da satra tap to si but don't respect kai no da simple phandam lai ko akoi da disrespect over mi da akoi like taking de puning de aduga ngasai gi akoi da respect to gam da mi du akoi na like ta ka do do akoi ju taking de moina ju so it's better they live and seek somewhere where they respect or where they like okay so and group Zoom yoring ada live to dar ju live a message okay courtesy mo na ada shoina live to ni company mai mut kidana internet ya kitana or thabo amalak tana ka quite okay but aduna tabi da live to you me like I will never forgive I should talk to ngam de isana ngam jade ka so na past me am yawgre ade group the live to you angang me am tan thuki ba me am yawgre ka so mathong khangdana yam usitawe mong de lip to give ba adu mi de I can tolerate okay so anyway that's it okay so na hayeng fresher ma'am de heng university aduga MPSC kangbu di hayeng GS paper 2 levni thawalo the questions are really interesting like GS1 so aduga hayeng join me at 8 p.m. Current affairs class okay so 100 week pudi online to talk to us ko anyway bye good night